South Philadelphia has long been known as a home to its 100-year-old Italian immigrant community. But as Mexican immigration has increased over the last 10 years, new family life and customs are beginning to flourish in the storied area of the city. Peter Bloom is the director of JUNTOS Casa de los Soles, the main community organization for Mexicans in the city. He says that what started out as a migration of primarily single men is changing. We started the organization 6 years ago, and I think at that time it was still sort of dicey in terms of if people were going to stay or were going to go. In other words, if they were going to settle or not. When you talk to people, almost everybody would say, I'm not here to settle. And even still, when you talk to people, they're not here to settle, but their sort of amount of time they're going to be here is much longer. So you might talk to someone and they'll say, oh, I'm going to stay here until my kids finish high school. And their kids are 5 years old. So that's going to be another 13 years. Yeah. I think that started happening probably about 4 years ago. At a dress shop that he opened 3 months ago on the key Mexican shopping avenue of South 9th Street, Max de la Cruz is hoping to cater to this burgeoning family life. Muchos vestidos nosotros tenemos en la comunidad mexicana celebrar los 15 años, 16 años, 18 años. Hay vestidos de 15 años, hay de bautizo, gente va a bautizar, hay de presentación. Cuando los niños cumplen 3 años les hacen una fiesta grande. Les compran el vestido, como un vestido más grande, más para los 3 años. A los niños también les pueden hacer presentaciones, hay veces les compran un traje más chiquito, les pueden hacer también. Pero hay mucha variedad de vestidos en la comunidad, trata de diferentes cosas, de 15 años, no nada más de 15 años, hay muchos vestidos en variedad. De la Cruz owns another dress store in Norristown, home to a more established suburban Mexican community, where he has lived for the past 9 years. The changes to the community in South Philadelphia encouraged De la Cruz to open up a store here as well. Hay más antes venían muchos hombres, trabajaban muchos, los que venían eran bastantes hombres. Ahora se están trayendo a sus familias de México, están ingresando con sus esposas. A veces gente viene con hijos, viene o aquí tiene sus hijos. Entonces la mayoría de mexicanos tiene 2, 3 hijos. Cuando viene, y ha cambiado mucho porque los de ahora, los niños chiquitos están creciendo y están haciendo más población, y eso es lo que se está viendo mucho en Filadelfia. The fact of increased family life is not only encouraging more permanence within this mostly undocumented community, but is also providing business opportunities for entrepreneurs like De la Cruz. His dress shop is frequented by those shopping for clothes to wear at celebrations marking key life cycle events in Mexican family life: baptisms, quinceañeras, and weddings. Claro, hay muchas cosas que en realidad vienen desde México. Sí. Muchas cosas puedes, como velas para bautismo. Ahora que es Navidad, muchos buscan los niños Dios, que son niños chiquitos, para diferentes costumbres, entonces no lo encuentran ni en el área. O sea, yo les estoy trayendo eso para que ellos también les vean que las tradiciones no se pierdan de nuestro país, de México. This desire to remain connected to Mexico led Maximino Sandoval, known to friends as Charro Negro, to start an organization that is now working to facilitate the import of goods from his hometown of San Mateo Sulco in the central Mexican province of Puebla. Piensa, bueno, mucha gente viene para 2 años, 1 año, y no es cierto, se viene a quedar ya. Como yo, bueno, por lo que yo ya vi todo, vine para 2 años, pero ya está aquí mi familia, yo ya no me puedo mover porque mis hijos ya van a la escuela, todo, entonces ya tengo que ver por su educación. Entonces, pero yo no estoy establecido porque como ya me quedé sentado nada más y estoy trabajando también para mi comunidad, para Puebla. At Taqueria Los Taquitos de Puebla, restaurant owner Silvester Torres offers up home-style food for immigrants from Puebla. Sí, es una comida tradicional. Es la comida que vendemos, pues es único en México, y la mayoría de la gente que se viene para acá pues no se acostumbra a comer la comida que venden aquí. Y es una comida muy típica para todos los mexicanos. As the community has grown in the last decade and begun to lay down family roots while maintaining ties to Puebla, Torres has done brisk business.
But a faltering economy has changed things. Porque para todos, la mayoría de nuestros clientes son gente trabajadora y si ellos les han recortado días, horas, pues lógico, no les paga lo suficiente para poder gastar y venir a comer. The recession has been going on actually for quite a while. It's become more public for the rest of us recently, but we have been talking to people about it for over a year at this point. Most of the people that are in our community work on the edge of the economy, and they're really vulnerable to any sort of shift in the economy, up or down. So when it goes up, there's a lot more jobs for them. When it goes down, it's just kind of like wholesale devastation. The dress stores, the soccer stores, the gift stores, the electronics and music stores, I don't know that those will. I suspect that those may have a harder time in economic times like these. Yet the majority of stores remain the little grocery stores that sell all sorts of things that people will continue to need, like tortillas and also phone cards, which I expect people will continue to buy. As business owners like De La Cruz work to appeal to the changing nature of Mexican life in Philadelphia, a struggling economy continues to challenge their financial prospects. In the process, Mexican cultural life in South Philadelphia is also being downsized. Me afecta mucho porque la gente no hay empleos. Ahorita mucha gente, la mayoría de mexicanos y de otras partes ha disminuido su trabajo. No hay mucho, no les dan horas de trabajo, no les dan más trabajo, entonces necesitan. La mayoría de ellos me afectó mucho porque no vienen a consumirme. Entonces no hay fiestas, no hay celebraciones. Hay muchas cosas. En Navidad no se vendió lo que se tenía que haber vendido. Entonces esperemos más adelante que la economía suba y que haya más oportunidades de empleo para todos. Still, Sandoval says that the growing number of immigrants here with families have no choice but to wait out these tough times. Tiene familia, por que como yo que no tengo familia, esposa, hijos, es lo que está resistiendo aquí, tiene que estar aquí por sus hijos. Ya no por lo tanto por vivir bien, por comer bien, no por los hijos, por la educación, por la escuela, todo. Tenemos que soportar aquí. For WHYY, I'm Ben Bradlow.